Чё? Не заходится. Так, как обычно, мы забыли зайти на Хаялап. Сейчас мы исправим сие недоразумение. Сейчас, Лиза, погоди. Так. Окончание событий. Ну, я все там сделал, так что тут? Мора. Ну, это уже было, по-моему, да? Да, это было. Так, что у нас сегодня? I must leave no stone unturned.
Привет. Стоишь тут, постреливаешь, да? Негодник. Так. У нас дальше. Что это тут такое у них происходит? Кто-то горит. Так, тут этот. Ой, тут этот. Leave it all to me, as a good knight should. Смотри, сгорел. Дай-ка мы его сразу оприходуем, пока он тут. I'll catch up. Someone needs assistance. Ну, довольно оперативно. О, новый ранг. Так, победить всех монстров. Так, надеюсь, телепорт есть? Есть. Отлично, отлично. Телепорт есть. Тихо, тихо, Наэль. Приседать будешь потом. Ну шо вы? Try not to enjoy this too much. Nice and spicy. Steady as stone.
Это ты девочку бьешь, а? Негодник. Называется, довыеживался. Зря ульту, конечно, слил. Ладно, сейчас мы, я думаю, ее накопим на чем-нибудь. Да? На чем-нибудь накопим. Так, что-то новое. А, нет, старое. Анна, прошу, одумайся. Подумай о будущем. Ой, да не переживай ты так, ничего со мной не случится. Как здоровье, Анна? Путешественница, как хорошо, что ты пришла. Помоги мне отговорить Анну. Она собирается стать искательницей приключений. А почему это мне нельзя быть искательницей приключений? Я совершенно здорова. И Сайрус говорит, что мой быстрый ум отлично подходит для такой работы. Ты выздоровела не так давно. И что ты будешь делать, если снова заболеешь? Да и родители не позволят. Мы с папой и мамой уже обсудили это. Они сказали, что я могу стать искательницей приключений, если пройду отборочные испытания. Что? Тогда как проходят твои тренировки? Пару дней назад дядя Сайрус составил мне расписание, вот с тех пор и тренируюсь. Пока я занимаюсь только разведкой, добычей еды, выживанием в дикой природе и так далее. Но я слышал, что искатели приключений часто сражаются с чудовищами. Мне очень хотелось бы этому научиться, но учителя я так и не нашла. Да и братец мой. Ни за что. Эти чудовища и убить могут. Даже если я отпущу тебя, то только с бывалым искателем приключений. Так я уже попросила Джека, он согласился. Да ладно, знаю я этого Джека. В условиях дикой природы он не то что в тебя, не то что о тебе, он о себе позаботиться не сможет. Других опытных искателей приключений в гильдии я не нашла, а дать поручение нет денег. Некоторый боевой опыт у меня имеется. Правда, ты поможешь мне? Да это же замечательно. Теперь ты, брат, можешь быть спокоен. Ну... Ох, хорошо. Мне известно, как сильна путешественница. Мне будет не так тревожно, если она будет с тобой. Только обещай, что будешь осторожна. Энтони взял Анну за руку и постарался вразумить ее. Ты запомнила все, что я сказал? Запомнила. Ты уж столько раз это повторил. Скорее выдвигаемся, путешественница. А местонахождение такого лагеря я уже узнал у Джека. Куда мы тут? Ну ладно, хоть недалеко. Ох, как красиво, а. So beautiful. Лагерь вон там, я никогда еще не подходил так близко. Итель, ты не могла бы быть помедленнее? Мне хотелось бы... Он говорит, что существует много способов убить чудовища. Опа. Ох, сколько их, что-то их прям много. О, ни хрена тут толпа. Ладно, хоть они слабенькие. Ой, дождик. Ну все, ребят.
Так, дождик кончился, да? I must leave no stone unturned. Ну, слабенький, хорошо, что... Ой, Someone needs assistance. ты так легко перебила всех чудовищ? Невероятно. Как в справочнике и говорится, способов победить чудовищ много. Если честно, мне немного страшно, когда они так близко. Хорошо, что ты рядом. Тебе нужно больше тренироваться. Да, я знаю, да, знаю. Стать искателем приключений непросто. Спасибо тебе, путешественница. Мне пора обратно в город. Брат уже, наверное, места себе не находит. Отныне я буду тренироваться еще усерднее. Ну вот и ладушки. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the... Экспедиции. Так. Так. БП у нас. Мгм. Так. Так, и Ad Astra награда за Abyssosk. ранг. Награда за ранг. Угу. Ну, тут уже нефрит. Ой, 2 круточки дали. Так. Пойдем дальше проходить ивент. Посмотреть первый стих загадку. Сейчас посмотрим, что нам там приготовили. Что назагадывали. Ой, пробежал. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Все Is ясно. that it? Все ясно и понятно. Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing, really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind.
But maybe we're missing something? Well, it can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, traveler? Думаю, правильный ответ одуванчик. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. Главное — искренность. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Так, вторую загадку. This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Oh, Paimon. You have to look past the surface level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shinjo's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? С удовольствием. Ha! At least you're nice to Paimon! Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Так, пойдем к третьей загадке. Где она только? А, вот. Всё рядышком. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Всем животным нужна еда. It's a chair. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others.
Sure, have fun. Ой. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. They drew Shinchos! Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's, pizza! The answer is pizza! Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving, so... Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. Книга, да. Паймон. What is it? Have you got it? Книга. Huh? 4 угла внутри полно разных слов. Oh, gotcha! Books! The answer is books! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika, concentrate. We're awesome at this! Хм. Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of
plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. Well, my answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true wind bloom. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much! Well, since even the Riddler themselves agrees, all three contestants earn a point each. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already! Это только начало. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so... floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. That's Paimon's! They picked Paimon's riddle! Yay! What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. What? It's Pаймон. Паймон. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Pаймon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Подумай как следует. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately.
In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aw, do you mean it? Can we really add that part? Подтверждаю. You think so too? Okay, then Pаймon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Pаймon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Вы веселитесь и разгадывайте загадки. Время летит незаметно. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Pаймon didn't manage to beat Shinto, Pаймon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Ну, это мы оставим, я думаю, на завтра. Сегодня загадки разгадали и... Хорошо. А чего к нам не дали? Нет, не дали. Пойдем потестим персонажей. Тестовый забег. Так, у нас осталось Ху Тао и Невилетта. Кстати, а почему, интересно, не дают тестить оружие? Я бы потестил и оружие с удовольствием. Так, ладно, пойдем Ху Тао посмотрим. Что у нас тут за Ху Тао? Такая. А персонажи. Когда Ху Тао применяет элементальный навык, она тратит HP в определенной пропорции, что позволяет ей приобрести статус танец бабочки. В этом случае ее обычные атаки, заряженные атаки и атаки с падения наносят пира урон. Когда Ху Тао находится под влиянием статуса танец бабочки, ее заряженные атаки накладывают на врагов эффект кровавый цветок, который периодически наносит пира урон. Взрыв стихии Ху Тао при попадании в цель восстанавливает ей HP. Если HP Ху Тао ниже 50%, то уроны восстановления HP увеличиваются. Для облегчения испытаний взрыва стихии персонажи на пробном уровне будут выпадать дополнительные ментальные сферы. Но это ладно. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Песенка про хиличурл. Так, ох ты, мечишка, да? А, нет, не мечишка, посох. Копье, что ли? Да? Ох ты. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ух, какая у нее тут это. Так, что у нас тут? Ух ты. Нормально так. Тихо. Ну да. Мощна, мощна. Ох, вот это да, вот это она. Ой, робот. О. Слушай, вообще нормально прям. Слушай, вообще огонь, девчонка-то, да. Нормально, нормально. Слушай, может покрутить? Прям вообще, но у меня уже этот есть. Фусюань, говорю, это, как ее? Сянлин. Ну, нормально. Так, Невилетта сейчас, я чувствую, будет еще круче. Так, подождите, поэзия, вот это, ладно. Так, Невилетта.
Посмотрим, что за Невилетт. А персонажи. Заряженная атака Невилетта выпускает поток накопленной энергии, нанося продолжительный гидроурон по площади всем противникам, которые находятся на одной линии перед ним. Он может свободно двигаться и корректировать направление потока на небольшом промежутке времени. Его элементарный навык и взрыв стихии создают капли источника. Пока он накапливает энергию для заряженной атаки, энергия будет поглощаться из капель источника, находящихся на определенной площади, восстанавливая его HP и сокращая время до полной зарядки потока. Кроме того, его элементарный навык наносит гидроурон невмы. Это такой... Какой? Это что такое? Тут тросточка. Ну, посмотрим сейчас, что он тут. Silence. Ух ты. The tides beckon. Bow your head. А, вон тут он как. А, во. Он может и... А, вон как. Ох, ну да, ну крутой. Ну, еще бы пятерочка-то плохая была, да. Нормально, он тут всех долбит. Да, ну пятерка, да. Эх, нифига себе. Да. Нормально долбит. Ну еще бы, ну как-то Ху Тао мне больше понравилось. Как-то мне Ху Тао больше понравилось. Нормальные такие персы, нормальные. Что надо посмотреть. Может быть, стоит покрутить кого-нибудь из них. Или, а тут крутится, надо посмотреть, я забыл тут. Так. Так, нефрит. Тут крутить-то можно их по... у них один баннер надо... нет, разные баннеры. Баннеры разные. Момент цветения и завет глубин. Угу. А среди четверок кто тут? Или у них четверки один... у них четверки одинаковые все, да? Ну-ка, сейчас посмотрим тут по поводу тир-листа-то. Так. Да. Ну, Ху Тао, да. Ну-то они оба, ну еще бы, да. Они оба в этом. В тир-листе. В высшем. Вот Фишель, да, тоже. Да. Это, я думаю, может покрутить кого-то из них. Дах я вообще чуть ли не в самом низу. Сколько у меня там круток-то? Так, 160. То есть где-то 80 круток у меня. А тут гарант на скольки действует? На 90-х, наверное, да? Да. Прикольно. Ладно, пока ничего делать не... Хотя, в принципе, можно десяточку скинуть куда-нибудь. Ну, Ху Тао мне побольше понравилось.
Ладно, Why посмотрим. not keep me company for a while? Да-да. There'll be plenty of time for work later. Мгм. Ладно, посмотрим завтра. Гайдики посмотрим. Стоит ли их крутить. И, возможно, покрутим. Ну, Ху Тао мне больше как-то понравилось, да. Ой. Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Hu Tao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Ага, ну ладно.
А, то есть я первую главу прошел. Так, ребят, подождите. It's nearly time for afternoon tea. А, Илья только пролог прошел, да? Видимо, вступление ивента. Ну ладно. Ох, сразу 20 дали. А, ну да. Вот тут застольные развлечения. Ажиотаж фестиваля поэзии. Так, ну ладно. Это все на завтра. Пойдем мы на постоялый двор, вернемся. Так, а по поводу Ху Тао надо посмотреть и Невилетта. Может быть, стоит их покрутить.